everyone, Well, we welcome to are right now Alapon Live. going to be on the. Hello Yes, everyone, do it welcome to again. another live of Alapon. Today our live is all about Bangladesh New Zealand series, challenges and its possibilities. Today, as our guests, we have former Zimbabwe cricket team captain Tatenda Taibu, former first-class cricketer Mr. Alamin, and former captain of Bangladesh cricket team Razin Saleh. Like always, we have our host, Shadman Habib, our sports shows host. And as a co host, I have joined today, and I am Mahinazat Alam. So I will look forward for Shadman Habib Bhaiya to take the stage now. Thanks, Mahin. Thanks, Mahin, for joining us as co-host today. From your interest, you have joined today to our show. Welcome to you and welcome everyone. Well, I am really delighted to have former cricketers like Tatenda Taibu, former Zimbabwean cricket team captain, and as well Rajin Saleh, former Bangladesh team captain, and also Alamin Bhai, former first class cricketer of Bangladesh Premier League. How you guys are now? How do you do? How are you? First of all, first question to everyone. Are you guys Every safe and so fine? everything everything is fine. Everything is fine. Happy Well, and healthy. That's what's most important at the moment. yes, yeah. It's our pleasure. Basically, from Alapon Live, we have been hosting cricket programs, programs on episodes on cricket shows. So it's been our pleasure to have you. Thank you for joining us. So first of all, I would like to ask Rajin Saleh. রাজিম ভাই, আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? জি, জি। রাজিম ভাই, আমরা তো জি, আমরা আমরা সরাসরি তাহলে বাংলাদেশের বর্তমানে যে সিরিজ চলছে যেটা নিয়ে আমরা আজকে আসলে আড্ডা দিতে বসেছি, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড সিরিজের ২টা ম্যাচ চলে গেল ৫টা টি-টোয়েন্টির মধ্যে। তো কেমন দেখছেন বাংলাদেশ টিমের সাফল্য বা তাদের পারফরম্যান্সকে? আসলে সবাইকে আমার very much with program and we have take my son, my friend, he's my good friend. Rajin bhai, sorry, I think we're not getting you properly. Your sound. Could you please check your ঠিক sound? আছে, এখন ঠিক আছে, এখন ঠিক আছে। এখন ঠিক আছে, জি ভাই, এখন ঠিক আছে। জি, জি, এখন ঠিক Okay, আছে। আমি বলতে হচ্ছে যে I convey my salam who are actually watching that program and my beloved elder brother Alamin Bhai and my friend Tatenda Taibu who was Zimbabwean captain actually. I'm pretty much honored. Actually, good to see you. Great to see you, my friend and Alamin Bhai. Thank you. প্রথমে আসলে আমি বলবো যে I speak বাংলা Taibu please. Okay, it's okay. It's okay. Okay. Definitely. অবশ্যই দেখেন জিম্বাবুয়ের কথাটা ভাবছেন, আমরা আসলে এর আগে যে ম্যাচগুলা জিতেছি অস্ট্রেলিয়ার সাথে, যে সিরিজগুলো জিতেছি, আমরা এখন অবশ্যই আশাবাদী যে আমরা এই সামনের এই যে দুটা ম্যাচ অলরেডি আমরা জিতে গিয়েছি। আহ এই নিউজিল্যান্ডের সাথে আমরা এই সিরিজটা জিতবো এবং ভালোভাবে জয়ের একটা আমরা আশা করছি। জি, জি ভাই, আপনার বক্তব্যটা আমরা শুনতে পেয়েছি। তো আপনি আশাবাদী যে এই সিরিজটাও বাংলাদেশ, হ্যাঁ, এই সিরিজটাও বাংলাদেশ জিতবে, আপনি আশাবাদী এই ব্যাপারে? যেহেতু জি ২ ম্যাচ জিতে গিয়েছি, তো অবশ্যই। এটা আশা করাই যায়। এবং অস্ট্রেলিয়ার সাথে যে সিরিজের যে পারফরম্যান্স বাংলাদেশ, জি, আপনি এমনিতে যদি আমি জিজ্ঞেস করি যে আপনার অস্ট্রেলিয়া সিরিজের সাথে বর্তমানের নিউজিল্যান্ড সিরিজের যে উইকেট নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। তো উইকেটের ব্যাপারটা আপনি কি হবে? কারণ প্রথম ম্যাচে মাত্র ৬০ রানে অল আউট হয়ে গেল নিউজিল্যান্ড। আবার গতকালকের ম্যাচে আবার দেখা গেল যে খুব হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলো, ১৪০ রানের একটা ফাইটিং স্কোর হলো, শেষ বল পর্যন্ত খেলা গড়ালো। তো আপনি কিভাবে দেখছেন উইকেটকে এই সিরিজে? অস্ট্রেলিয়ার সাথে সিরিজের ডিফারেন্সটা কোন জায়গাটা দেখছেন উইকেটে? দেখেন অস্ট্রেলিয়ার সাথে যে সিরিজটা হয়েছিল আমি মনে করি এটা অনেক স্লো উইকেটে খেলা হচ্ছিল এবং নিউজিল্যান্ডের সাথে যে ফার্স্ট ম্যাচটা হয়েছিল আসলে এটা যে উইকেটটা ছিল সেই উইকেটটা স্লো উইকেট ছিল। সেকেন্ড ম্যাচে মোটামুটি অনেক ভালো উইকেট ছিল, বাট আমি চিন্তা ভাবনা করি দেখেন ওয়ার্ল্ড কাপ আছে আমাদের বাংলাদেশে, অনেক বড় বড় ম্যাচ আছে এবং আমি মনে করি যে ইংলিশ উইকেটে খেলা আছে।
ওইখানে যদি আপনি চিন্তা ভাবনা করেন, আপনি করে আরো আরো যদি পজিটিভ উইকেট বানানো বা wicket ওইখানে যদি খেলা হয়, আমার জন্য মনে হয় যে প্র্যাকটিস হবে বাংলাদেশ ক্রিকেটের জন্য। অবভিয়াসলি আমি চাইবো যে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম সিরিজ জিতুক, বাট আমি চাইবো যে আরো আরো ভালো উইকেটে খেলা হোক, কারণ সামনে ওয়ার্ল্ড কাপ আছে। তাহলে বুঝতে পারবে প্লেয়াররা তারা কি অবস্থায় আছেন, তারা ঠিক সঠিক মাপে আছেন কিনা, বা ইংলিশ উইকেটে তারা খেলতে পারবেন কিনা। আপনি কিন্তু এখনো বলতে পারবেন না যে তারা এখনো ঠিক জায়গায় আছে, আমি মনে করি না। কারণ উইকেট আপনি লাস্ট 4 ম্যাচ যদি দেখেন, 4 ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার সাথে 5টা ম্যাচ খেলা হয়েছে, 4টা ম্যাচ জিতেছে, একটা হেরেছে। তারপরে নিউজিল্যান্ডের সাথে 2টা ম্যাচ হয়েছে, একটাতে মোটামুটি ভালো উইকেট, বাট এখনো আমি মোটামুটি আপনাকে ইয়ে দিতে পারবো না যে বাংলাদেশের ভালো প্রিপারেশন আছে। বাট বোর্ডের কাছে আমার আকুল আবেদন থাকবে, যখন এই প্রোগ্রামের দ্বারা অবশ্যই আরো ভালো উইকেটে খেলা হোক, কারণ আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ Right. Thank you. আমি এখন now I'm going to get back to Mr. Tatenda Taibu. Taibu, are you there? Yes, I'm here. Okay, mate. Hope you have seen the matches, I think. Did you enjoy Bangladesh cricket team's performance? Because now you are living in Bangladesh. I am pretty much sure that you are supporting Bangladesh cricket team, not New Zealand. 100%, 100%. A lot of my friends always laugh at me when I say my second home is Bangladesh. So I've been here so many times that Bangladesh is more like a home to me. Look, the other thing is I've obviously made a lot of friends here, and I'm sure you heard me talking to Rajan Bhai a bit earlier. He was captain, I was captain. We played so many games together. I was with Alamin Bhai in 2005. So you make a lot of friends. You make friends that become family. So so I'm obviously supporting Bangladesh. So yes, I have been following the matches. I don't think there is a country that has improved in the last 20 years like Bangladesh has. You look at the series against Australia recently. Bangladesh pretty much outplayed Australia. For the first time in my life, I watched Australia giving up on a game in the last T20 match. Before the game was finished, Australia totally gave up on that match. And that is the first time I've ever seen Australia play like that. And it was done here in Bangladesh. And Bangladesh has continued to do well in their home soil. And, the continuation of playing the match against the 2 matches against New Zealand, we've just seen how they've just dominated. I think on the first game, New Zealand did not have an idea how to approach the wicket. So I think they targeted a target which was too high. And because of that, they lost early wickets. And when you lose early wickets like they did, you're out of the game straight away. And, if you look at the second game, Bangladeshi paced their innings well. It didn't look like they looked for a total that was too high, and ended up getting 142, which is a very, very good score, on that wicket. And they controlled the game easily. I know, yes, there was a little bit of a situation with the last over, but it was always Bangladesh's game. It's great. Great to hear from you. I'm just going to tell the audience that though most of the time, actually, in our previous programs, we conducted the show in Bengali, in Bangla. But today, an honorable guest, international guest, is with us. So sometimes we'll switch to Bangla, and sometimes we'll switch to English as per the convenience of the program. Okay, Taibu, please be with us, and I am going to right now I'm going to give the floor to Mr. Alamin Bhai. Alamin Bhai, can you hear me properly? Yeah, I'm hearing you properly. ওকে, আলামিন ভাই, আপনার যদি জিজ্ঞেস করি যে আপনার কেমন দেখলেন? আপনার সাথে তো আগে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে আপনি আমাদের সাথে প্রোগ্রামে যুক্ত হয়েছিলেন। বাংলাদেশের
অভাবনীয় সেই সাফল্য আপনি দেখেছেন, আপনি সুন্দর ম্যাচ অ্যানালিসিস করেছিলেন। গতকালকের ম্যাচটা নিয়ে যদি আপনার কিছু বলার থাকে, গতকালকে যে টান টান উত্তেজনার একটা ম্যাচ, তার আগের ম্যাচটা তো অবশ্যই বলবেন, গতকালকের ম্যাচটা নিয়ে আপনার স্পেশালি শুনতে চাচ্ছিলাম। না, এরকম উইকেটেই টি-20 খেলা হওয়া উচিত, যেখানে আপনার ব্যাটসম্যানরাও ফেভার পাবে, বলাররাও ফেভার পাবে। যদি একপেশে উইকেট হয় কন্ডিশনের মধ্যে, যদি স্পিনিং উইকেট হয়, এটা ট্রু টি-20 উইকেট হয় না। তো গতকালকের ম্যাচটা টি-20 ফ্লেভার ছিল, এবং টি-20 যে মানে বলবো যে যেরকম হওয়া উচিত সেরকমই হয়েছে। এবং যেহেতু বাংলাদেশ টি-20 কোয়ালিফাই করবে, কোয়ালিফাইং ম্যাচগুলো হবে ওমানে, সেটার প্রস্তুতি ম্যাচ হিসেবে এগুলো খেলা, এবং টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপকে সামনে রেখে আমি মনে করি রাদিন যেটা আগে বলেছে যে এই উইকেট একটা বড় ফ্যাক্টর। আপনি যদি স্পিনিং উইকেটে খেলেন, হ্যাঁ, বাইরের দেশের উইকেটগুলো টি-20 স্পিনিং উইকেট হবে না, সেখানে হবে আপনার ফ্রেন্ডলি উইকেট, ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি, অথবা এমন উইকেট হবে যেখান থেকে ব্যাটসম্যান বলার দুজনই বেনিফিট নিতে পারে। তো কালকের উইকেটটাতে খেলা দেখে মনে হলো যে এটা টি-20 একটা ফ্লেভার এখানে পাওয়া যাবে, এবং যেটা হওয়ার কথা ছিল টি-20-তে এরকমই ব্যাটে বলে এরকমই পারফরমেন্স যেরকম দেখা যায় সেরকমই হয়েছে। এবং আশা করি আগামী ম্যাচগুলোতেও বাংলাদেশের এই জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে, এবং উইকেটগুলো এরকম ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি হবে, কিংবা স্পোর্টিং উইকেট হবে, যেটাতে আমাদের জন্য ভবিষ্যতে ভালো ফলাফল নিয়ে আসবে। আগামী যে ওমানে যেটা হবে, আমাদের বাছাই পর্ব খেলে তারপর টি-20-তে যেতে হবে ওয়ার্ল্ড কাপে, সেটার জন্য ভালো একটা প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ আশা করবে। এবং আশা করি যে বোর্ড, যারা কিউরেটর আছে, তাদেরকে এই বিষয়ে সঠিক দিক নির্দেশনা দিবেন, যাতে মানে নেক্সট 3টা ম্যাচের উইকেটও যেন মানে রান ফ্রেন্ডলি হয়, যে রান উঠে। ক্রিকেট রানের খেলা, টি-20 ম্যাচে দর্শকরা চায় রান হোক, সেখানে কেউ চায় না যে টিমটা 60 রানে অল আউট হয়ে যাক, 70 রানে অল আউট হয়ে যাক। এটা টি-20 ইয়ের সাথে যায় না। আশা করি বাংলাদেশের আগামী 3টা ম্যাচ গত ম্যাচের মতো এরকম স্পোর্টিং উইকেট হবে। রাইট, থ্যাংক ইউ। আমি মিস্টার আলমকে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাই। যেহেতু আপনি একজন ফর্মার ক্রিকেটার, তো বাংলাদেশে এই সিরিজে বাংলাদেশ টিমের উইকনেসেস এবং স্ট্রেংথ নিয়ে আমাদের প্রাপ্তি কি হতে পারে, বা আপনার কাছে কি মনে হয় বাংলাদেশের উইকনেস এবং স্ট্রেংথ এই সিরিজে কোথায় কাজ করছে? দেখেন, প্রত্যেকটা বাংলাদেশ দল যেভাবে পারফর্ম করছে, সেখানে সত্যি কথা যেন দিনে দিনে বাংলাদেশ টিম, মানে নতুন যারা প্লেয়ার এসছে তারাও ভালো খেলছে। এখন যে অবস্থা, হ্যাঁ, এবং পুরানো যারা আছে তারাও রানে ফিরে আসছে। আপনি খেয়াল করে দেখেন, লিটন দাস, নাইম শেখ, ওরা রান করছে। তারপর মিডল অর্ডারে মাহমুদুল্লাহরা আছেন, তারাও রান করছেন। সাকিব আছেন আমাদের অলরাউন্ডার, হ্যাঁ, এটা তারা হচ্ছেন টিমের মূল শক্তি, মূল ভরসা। তো যদি ওই দিক দিয়ে বিচার করেন, বাংলাদেশ শক্তির বিচারে ভালো করছে। এবং আমি মনে করি যে উইকনেসটা একটাই হবে, আশা করি, যে আপনার স্লগ ওভারে, ডেথ ওভার গুলাতে কিভাবে বোলিং করতে হয়। দেখেন, আপনার লাস্ট ওভারে 20 রানের দরকার ছিল, সেই জায়গায় মনে করেন কে বল করবে, এটা একটা ফ্যাক্টর। মুস্তাফিজ বলেন, আপনি যে আমাদের যে আরো যারা ভালো স্পিনার আছে তারাও যদি বল করেন, সেই জায়গায় বল করাটা একটা মুন্সিয়ানা পরিচয় দিয়ে বল করতে হবে। দেখেন, একটা বল বিমার হয়ে গেছিল, ওই বলটা বিমার হওয়াতে সবাই টেনশনে পড়ে গিয়েছিল যে ম্যাচটা বাংলাদেশে পরে আসবে কি আসবে না। আশা করি এইসব মুভমেন্টে আরো আমাদের কাজ করার সুযোগ রয়েছে, আরো ভালো করার। এবং আমাদের ব্যাটিং যেভাবে চলছে, আমার মনে হয় ব্যাটিং ক্ষেত্রেও আরেকটু কাজ করতে হবে, যাতে আমাদের মানে যেন আমাদের ওভার বাউন্ডারি গুলা এনশিওর করতে পারে। যদিও টি-20 এবং রানের যে বোর্ড আছে, স্কোর বোর্ডটা চালু থাকে, বন্ধ না হয়ে যায়। এবং যারা খেলছে তাদেরকে যদি একটু মোটিভেট করা যায়, এবং একটু ভালো ব্যাটিং কন্ডিশনে ব্যাটিং করানো, প্র্যাকটিস করার সুযোগ দেওয়া যায়, আমি মনে করি তারা ভালো ফলাফল নিয়ে আসতে পারবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। আমি রাজিন ভাইয়ের কাছে একটু আসি। রাজিন ভাই, আপনি যেহেতু বাংলাদেশের আপনি ক্যাপ্টেন্সি করেছেন, বাংলাদেশের ওডিআই টিমের হয়ে আপনি ক্যাপ্টেন্সি করেছেন 2টি ম্যাচে, তো আপনার যদি ক্যাপ্টেন্সির জায়গা থেকে আপনার কাছে জানতে চাই যে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের টি-20 অধিনায়ক হিসেবে ক্যাপ্টেন্সি, অস্ট্রেলিয়া সিরিজ এবং বাংলাদেশ সিরিজ, এই নিউজিল্যান্ড সিরিজ, বর্তমানে 2 সিরিজ আপনি কেমন দেখলেন, এবং আপনি কতটা আশাবাদী আসলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ, মানে বিশ্বকাপ যেটা আসছে সেটাকে নিয়ে আপনি কতটা আশা? অবভিয়াসলি আমি মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে আমি তার অবশ্যই সে সফল ক্যাপ্টেন। আপনি যদি দেখেন তার স্ট্যাটিস্টিক, ক্যাপ্টেন্সির স্ট্যাটিস্টিক দেখেন,
আমি বলবো যে ওর ক্যাপ্টেন্সি অবশ্যই সফল, এবং ওর সাথে আসলে আমি অনেকভাবে কাজ করেছি, এবং আমার অনেকভাবে কাজ করার সুযোগ হয়েছে আম, ওর ক্যাপ্টেন্সিতে। তো আমি জানি যে ও অসাধারণ একটা ভালো ক্যাপ্টেন, কারণ কিভাবে টিমকে গুছাতে হয়, কিভাবে নিতে হয়, আমার মনে হয় যে মাহমুদুল্লাহ অসাধারণ তার ক্যাপ্টেন্সি। এবং আশা করি যে এই মাহমুদুল্লাহ ক্যাপ্টেন্সিতে সামনে আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ আছে, ওয়ার্ল্ড কাপ ভালো খেলবে। তো আসলে স্বপ্ন দেখি ওয়ার্ল্ড কাপ একদিন বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড কাপ, এটা এটা আমাদের স্বপ্ন। কিন্তু যেহেতু বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়ার মতো টিমকে হারিয়েছে, সিরিজ জিতেছে, নিউজিল্যান্ডের সাথে ইনশাআল্লাহ আমরা আশা করি আমরা এই সামনে সিরিজ জিত, আর ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা অবভিয়াসলি মাহমুদুলের কাছ থেকে একটা বড় একটা উম, আহ, প্রাপ্তি আমরা আশা করবো। Mahin, I think you had a question from Rajin Sali as well. Rajin had a জি, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল রাজন স্যার আপনার কাছে, যে আমরা অডিয়েন্স হিসেবে, মানে আমরা অডিয়েন্স বা নেশনের বাংলাদেশের এই ওয়ার্ল্ড কাপের পারফরমেন্স নিয়ে আমাদের কতটুকু অপটিমিস্টিক হওয়া উচিত অ্যাজ ভিউয়ার্স? আমাদের আবার প্রশ্ন করো, আমি শুনতে পাই না। আচ্ছা, আমি বলছি যে আমরা যেহেতু ভিউয়ার্স, আমরা অডিয়েন্স হিসেবে বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের কাছে ওয়ার্ল্ড কাপে আমাদের কতটুকু অপটিমিস্টিক হওয়া উচিত ওদের পারফরমেন্স নিয়ে? আমরা কি আশা করতে পারি যে ওয়ার্ল্ড কাপ বাংলাদেশ জিতবে এরকম? অবভিয়াসলি আমি মনে করি যে দেখেন, আমি এখন দর্শক হিসেবে আছি, যেহেতু আমি খেলেছি একসময়, খেলা ছেড়ে দিয়েছি, এখন আপনার মতোই আমি একজন সাধারণ দর্শক হিসেবে আছি। বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড কাপ জিতবে এটাই আমি আশা করি, বাট আমাদের বেশি আবেগপ্রবণ হওয়া উচিত না। আমরা ডে বাই ডে, আমরা আলমিন ভাই যে ডে বাই ডে আমরা অনেক ইমপ্রুভ করেছি বাংলাদেশ টিম। টাটিন ডেটাবি বলেছে যে লাস্ট 20 বছর আগে আমরা যা ছিলাম এখন আমরা কোথায় আছি, যে আমরা এখন 6 নম্বরে আছি টি-20-তে। অবভিয়াসলি আমরা আশা করবো বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড কাপ জিতবে, এবং দর্শকরা অবশ্যই আশা করবেন, বাট বেশি আবেগপ্রবণ না হয়ে আপনারা অবশ্যই সাপোর্ট করবেন। দর্শকরা অবশ্যই সাপোর্ট করা জরুরি, আমাদের দেশের জন্য খুব দোয়া করা জরুরি। Thank you so much. If I go to that in the Taibu now, can you hear me? Yes, I can hear you clearly. As we're talking about World Cup, what do you think about Bangladesh's possibility in World Cup? Like, how would they play? It's a similar question, but what is your perspective on this? Well, like I said earlier, I think Bangladesh has been playing good cricket for the last 20 years, and they have been improving. I know the last series have been home series where there is home advantage. However, if you look at the Bangladeshi side at the moment, it's a well-balanced side. If as an opposition, if I was an opposition and I was looking at the Bangladeshi side, I have got so many bowlers that I have to deal with. There are very few bowlers that I can say I would try and target this one. And when you've got a strong attack like the one that Bangladeshi has got, then you know that your chances are good. And that's only on the bowling side. Now, one thing that has been, obvious for all the viewers is the difference between the fielding sides. New Zealand normally has a very good, outstanding fielding side. But if you are to compare these last two games, Bangladesh has beaten New Zealand easily, even on the field. So on the fielding side, Bangladesh is also doing well. Then you look at the batting side, look at the experience that the top five has. With Mamdullah coming in the middle, together with Sakib, together with Mushfika, and then you also have Tamim, who's not in the squad. So you look at that core, stabilizing the middle. So you've got a very balanced Bangladeshi side. I know the World Cup is not going to be in Bangladesh, but the conditions are a bit similar. So Bangladesh has got very, very good chances, and with the momentum that they've been building for the last 20 years, I think Bangladesh has got a very good chance. Not forgetting, sorry, I didn't finish. Not forgetting the captaincy from Mamdullah. He's been captaining the side really well. He's a stable character, a good leader. So I think Bangladesh has got plenty on their shoulders at the moment. So review from a captain, from a former captain to present captain. For former captain of Zimbabwe, is telling us about our captain as well. So it's nice to see. Thank you, Taibu. Please be with us. I'm going to back to Rajin Saleh bhai.
রাজীব ভাই, আমার যেটা জানার ছিল যে যেটা টক অফ দ্য টাউন এই সিরিজের শুরুর দিনই প্রথম ম্যাচে যেটা আমাদের সবাইকে মানে সবকিছুর মানে আমাদের বাংলাদেশের ক্রিকেটের সম্পূর্ণ ফোকাসটা যার উপর গিয়ে পড়েছে, তামিম ইকবালের এই হঠাৎ করে টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে তার সরে দাঁড়ানো, এটা কি ভাই আপনি 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 কিভাবে দেখছেন? রাজীব, আপনার কাছে জানতে চাই as a বাংলাদেশের ফরমার প্লেয়ার হিসেবে। আপনি মাইকটা একটু আনমিউট করে নিতে হবে। আপনি মাইকটা একটু আনমিউট করে নিতে হবে রাজীব ভাই। আরেকবার প্রশ্ন করবেন প্লিজ, আমার আরেকটা কল চলে এসেছিল। জি, নো ইস্যু। যেটা হলো ভাই, আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনি দেখেছেন যে আমাদের প্রথম ম্যাচেই নিউজিল্যান্ডের সাথে সিরিজের প্রথম ম্যাচেই তামিম ইকবালের আকস্মিক যেই সিদ্ধান্তটা, হঠাৎ করে উনি সরে দাঁড়ালেন বিশ্বকাপের দল থেকে, উনি নিজেকে সরে নিলেন। তো এই জায়গাটা থেকে আসলে কিভাবে দেখছেন বাংলাদেশের ওপেনিং এর যে ক্রাইসিস ছিল তার মধ্যে তামিম ইকবালের মতো একজন অভিজ্ঞ প্লেয়ারকে হারানোটা আমাদের জন্য আসলে বিশ্বকাপে কতটুকু এটা আমরা সাফার করবো, বা এই ডিসিশনটা আসলে কতটুকু যৌক্তিক হলো? খুব একটা কঠিন প্রশ্ন আসলে। দেখেন, তামিম ইকবাল হচ্ছে খুব experienced player। বাংলাদেশের জন্য ফর দ্য ওয়ার্ল্ড আমি করতে অনেক expectations আছে। অবশ্যই তামিম ইকবালকে আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপের মতো সাউন্ডটা একটু প্রবলেম হচ্ছে, রাজীব একটু দেখবেন, সাউন্ড একটু প্রবলেম হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে। জি, আমি মাঝখানে বলতেছি প্রবলেম হচ্ছে। তামিম ইকবালের মতো এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার আমাদের অবশ্যই বাংলাদেশের দরকার, কারণ ওর সামনে যে ওয়ার্ল্ড কাপ আছে, ওয়ার্ল্ড কাপ এত ইজি না। এ, অনেক অনেক বড় একটা টুর্নামেন্ট, এখানে এখানে এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার খুবই প্রয়োজন। তামিম ইকবালকে অবশ্যই আমরা মিস করবো। আর এখানে যখন ইনজুরি থাকে বা তামিম ইকবাল ওর কথা বক্তব্য আমরা শুনেছি, যেভাবে ও সাপোর্ট করতে যাচ্ছে জুনিয়র প্লেয়ারদেরকে, যে জুনিয়র প্লেয়াররা খেলে রেডি হচ্ছে, প্রিপার হয়ে নিচ্ছে, এটা তার বক্তব্য। বাট আমি আমি ফিল করি যে তামিম ইকবাল অবশ্যই এই ওয়ার্ল্ড কাপ খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ বাংলাদেশ একটা খুব ভালো একটা রিদমে আছে। যদি তামিমের মতো একটা খেলোয়াড় একটু জয়েন হয়, আমি মনে করি বাংলাদেশ ভালো কিছু একটা বয়ে নিয়ে আসতে পারবে। কারণ আমাদের পেটকে অনেকখানি ঘাটতি এখনো আছে, এখন রিকভার করতে পারে নাই। আমরা বলতে পারছি না। আমি কিন্তু ইয়ার শুরুতেই বলেছি, প্রোগ্রামের শুরুতেই বলেছি যে স্লো উইকেটে খেলেছি। এখনো ট্রু উইকেট আমরা ওইভাবে খেলতে পারি না। আলামিন ভাই বলেছেন। এখন বলতে পারছি না যে দেখেন ওপেনারে এখন রেডি আছে কি। এর জন্য তামিম ইকবালকে অবশ্যই জরুরি। আহ, তামিম ইকবাল এটা তার পার্সোনাল ডিসিশন যে সে খেলবে কিনা না। কারণ ইনজুরি কিছুতে পিছিয়ে দেয়, সে হয়তো ইনজুরির জন্য খেলতে পারছে না। বাট বাংলাদেশের জন্য আমার গুড উইশেস থাকে। আশা করবো বাংলাদেশের যে প্লেয়াররা আছে তারা রিকভার করবেন, এই ম্যাচগুলো খেলে ওয়ার্ল্ড কাপে তারা ভালো খেলবেন। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ রাজীব ভাই। রাজীব ভাই, আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি আসলে আমাদেরকে বলেছিলেন আপনার একটা আর্জেন্সি কাজের জন্য আপনাকে 30 মিনিটস পরে ছেড়ে দিতে। সো আমি আপনার কাছে বেশি সময় নিব না। আমার একটা ওয়ান লাস্ট কোশ্চেন, হ্যাঁ, যেটা আমি আমার জানতে চাচ্ছিলাম, যে আপনি আমার যেটা সবার কাছেই মানে যেটা নিয়ে সর্বমহলে ক্রিকেটের এই মুহূর্তে সর্বমহলে যেটা নিয়ে আলোচনা চলছে, যে আমরা কি আসলে যে ধরনের প্রস্তুতি নিলাম, আমরা যদি বলি যে আমরা জিম্বাবুয়ের সিরিজের টি-20-তে জিম্বাবুয়ের সিরিজে জেতার পরে তারপরে অস্ট্রেলিয়ার সাথে জিতলাম 5-0-তে, 4-1-এ সরি 4-1 ব্যবধানে জিতলাম। এরপর আমরা নিউজিল্যান্ডের সাথে ধরে নিচ্ছি আমরা জিতে যাব সিরিজটা। তো এই প্রস্তুতি, এই যে মোমেন্টামটা, এটাকে আসলে যদি ওয়ার্ল্ড কাপ পর্যন্ত ক্যারি করতে পারি আমরা, তো টি-20-তে যে আমাদের একটা বিশাল একটা অগ্রগতি, মানে ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা যেরকমই পারফরমেন্স করি না কেন, কিন্তু টি-20-তে যে আমরা তো ওয়ান ডেতে সবসময় 2015 সালের থেকে আমরা বলতে পারি যে ওয়ান ডের অন্যতম পরাশক্তি বলতে গেলে বাংলাদেশ, কিন্তু টি-20 এবং টেস্টে আমরা সবসময় একটু পিছিয়ে ছিলাম। তো সেই জায়গাটা থেকে টি-20-তে একটা বিশাল একটা উন্নতি, আমাদের মনে র্যাঙ্কিং এও 10 থেকে 5-এ চলে আসার একটা হাতছানি দিচ্ছে সামনে। তো ওভারঅল আপনি এটা কিভাবে দেখেন? নতুন দিনের একটা সূচনা কি বাংলাদেশকে দেখতে পাচ্ছেন কিনা টি-20? অবশ্যই আমি আশা করি আমাদের team থেকে শুরু করে বিশাল নিউজ রাজীব ভাই, সাউন্ডটা একটু আরেকবার সমস্যা হচ্ছে মনে হয়। জিম্বাবুয়ের সিরিজ থেকে জি, আমি বলছি জিম্বাবুয়ের সিরিজ থেকে আপনি যদি শুরু করি, শুরু করি যে অস্ট্রেলিয়া সিরিজ, নিউজিল্যান্ড
এই আত্মবিশ্বাসটা আমাদের অনেক কাজে দিবে। এবং আমি তো মনে করি যে বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড কাপে আমরা আরো 4 নম্বর 3 নম্বরে যেতে পারবো। সাকিব আল হাসানের মতো বড় 1 নম্বর অলরাউন্ডার মুস্তাফিজের মতো নাসুম আহমেদ স্পিনার, যেহেতু আমাদের সিলেট ডিভিশন ভালো খেলতে, ইয়াং যারা আছেন তারাও ভালো খেলছেন। তাই মনে করি যে সিনিয়র জুনিয়র কম্বিনেশন যারা এই টিমটা এবং তারা ভালো করবে। অনেক ধন্যবাদ রাজিন ভাই, আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি আমাদের সাথে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আমরা আপনাকে আবার পাবো, সামনে বিশ্বকাপ আছে, অন্য কোনো প্রোগ্রামে আমরা ইনশাল্লাহ আবার আপনাকে পাবো। আজকে যেহেতু আপনার একটু আর্জেন্সি ছিল, তো আমি আর আপনাকে আটকে রাখতে যাচ্ছি না। আলামিন ভাইয়া এবং টাইবু ওনারা থাকলো আমাদের সাথে, আপনি চাইলে বিদায় নিতে পারেন আমাদের কাছ থেকে আজকের জন্য, if you want. Okay. Thank you, Razin. Good to see you after a long time. Thank you very much for your kind presence. Cheers, buddy. Thank you. Taibu will be with us because I have so many questions to Taibu basically. But before that, I am going to go back to Alamin Bhaiya. Alamin Bhaiya, আপনি একজন পেস বোলার ছিলেন। আপনি একজন পেসারের জায়গা থেকে যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে বাংলাদেশের বর্তমানে যে পেস অ্যাটাক, মুস্তাফিজ সাথে শরীফুল এবং সাইফুদ্দিন, মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন, এটা কি আপনার মনে হয় কি টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য কিংবা আমাদের এটা আসলে বেস্ট সেটআপ কিনা, বা বেস্ট ইলেভেনে আসলে কাজ যদি দুইজন, আমি যদি বলি যে দুবাইয়ের কন্ডিশনে হয়তো বাংলাদেশের মতোই কন্ডিশন হবে, সেক্ষেত্রে আসলে কিরকম কিভাবে একাদশ সাজানো উচিত, ফরম্যাটটা কিরকম হতে পারে, আপনার কি অপিনিয়ন এই ক্ষেত্রে, বা পেস অ্যাটাক নিয়ে আপনি কি বলবেন? অবশ্যই বাংলাদেশে যে বর্তমান পেস অ্যাটাক আছে, হ্যাঁ, আমি সেটাকে বর্তমানে শক্তির বিচারে 1 নাম্বার বলবো না, কিন্তু আমি এটাকে বলবো যে বাংলাদেশ শক্তির বিচারে 1 নাম্বার না হলেও আপনার 3-4 এর মধ্যে আছে। বিকজ আপনি খেয়াল করেন মুস্তাফিজ যে বোলিং করে, তা আমাদের কিন্তু সাবকন্টিনেন্টে 140 কিলোমিটার বেগে যারা বল করে তাদেরকে পেস বোলার বলা হয়। 140 কিলোমিটার বেগে বল করার মতো বলার বাংলাদেশে কিংবা এই সাবকন্টিনেন্টে খুবই কম, বিরল বলা যায়। যারা আছে সবাই মিডিয়াম পেস বলার, নাহলে ফাস্ট মিডিয়াম, হ্যাঁ, এরকম এই ধরনের বলার আর কি। তো মুস্তাফিজের বোলিং এ আমি বলবো যে সে তো পেস বলে যতটুকু না বিখ্যাত, তার থেকে সে বেশি বিখ্যাত তার কাটার বোলিং এর জন্য। সে কাটার বোলিং দিয়ে সাকসেস লাভ করেছে। যে আপনি দেখবেন যে উইকেট গুলা সে নেয় কিংবা তার যে রানের গতি থামিয়ে দেওয়া, সেটা কাটানোর মাধ্যমে হয়। আপনি টি-20তে আপনি দেখবেন যে এখানে ব্যাটিং ম্যাক্সিমাম উইকেটই হবে ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি, সেখানে আপনি পেস দিয়ে আপনি ব্যাটসম্যানদেরকে কাবু করতে পারবেন। সেখানে আপনার বুদ্ধিমত্তা, সেখানে আপনার স্কিল, সেখানে আপনার যে বলের ভেরিয়েশন বলে, যে বলের বৈচিত্র্য যেটা বাংলায় বলা হয়, হ্যাঁ, কেউ ইয়র্কার দিচ্ছে, কোনো সময় স্লোয়ার দিচ্ছে, হ্যাঁ, উইকেট বুঝে বল করা, ব্যাটসম্যান বুঝে রিড করে বল করা, সেই অনুযায়ী বল করলে আমি মনে করি যে টি-20তে আমাদের পেস বোলাররা ভালো করবে। এবং এর সাথে আমাদের গতি বোলার আছে তাসকিন আহমেদ, যেহেতু একজন পেস বোলার এখানে রিকভার করার চান্স খুবই কম পায়। 4 ওভার একজন বলার সর্বোচ্চ বল করতে পারে। তো 4 ওভারের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে, কেউ তো লাইন পেতে কারো হয়তো 1-2 ওভার লেগে যায়, কিন্তু টি-20তে আপনার প্রথম থেকেই খুবই সতর্কতার সহিত বল করতে হয়, লাইন লেন্থ ব্যাটসম্যানকে রিড করে বল করতে হয়। যদি আপনি মনে করেন যে ওয়াইড নো কিংবা এরকম বোলিং করেন কিংবা একটু লুজ বল করেন, আপনার সাথে সাথে রানের গতি বেড়ে যাবে, এবং যেটা বেড়ে টি-20তে 1-2 ওভার যদি রান বেড়ে যায়, সেটাকে সামাল দেওয়া খুবই মুশকিল হয়ে যায়। আমি মনে করি যে বাংলাদেশের যে পেস অ্যাটাক আছে, সেটাকে খারাপও বলা যাবে না, আবার খুব ভালোও বলা যাবে না, মাঝামাঝি বলা যাবে। এর মধ্যে অভিজ্ঞ হচ্ছে আমাদের মুস্তাফিজ, হ্যাঁ, যে বল করতে পারে পেস বোলিং এ, স্লগ ওভারে বল করতে পারে, হ্যাঁ, ওপেনিংও বল করতে পারে। সাইফুদ্দিন আছে অলরাউন্ডার, কালকের খেলাটাতে ইজ গুড। জি কালকের ওই সিচুয়েশনে যেটা আপনি একজন পেস বোলার ছিলেন, আপনার কাছে কি মনে হয় যে 1 বলে 6 রান, মানে আপনার কি মনে হয় টাইমটাতে আসলে একজন সেট ব্যাটসম্যান ছিল লাথাম, যে কিনা 65 রানে অপরাজিত ছিল, ভালো শট খেলতে পারছিল, তো ওই মুহূর্তে যে কোনো কিছু হতে পারে? জি
না দেখেন ক্রিকেট ইজ এ ফানি গেম। আপনি দেখেন এই যে লাস্ট বলে 6 রান, এটা ক্রিকেটে শুধু আপনার শুধু বুদ্ধি দিয়ে বল করলে হয় না, ভাগ্যের সহায়তাও লাগে। সেক্ষেত্রে যদি আপনি মনে করেন অনেক সময় আপনি দেখেন আপনি সেক্ষেত্রে বলাররা চেষ্টা করে পেস বলাররা ইয়র্ক বল করতে, হ্যাঁ, ব্যাটসম্যানকে রান না করে দেওয়ার জন্য। সেই ইয়র্ক বল করতে গিয়ে যদি বলটা ফুল টস কিংবা হাফ বলি হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে 6 কিংবা 4 হওয়ার চান্স থেকে যায়। কিন্তু সেই ক্রিকেটের কিন্তু আপনি শুধু পরিশ্রম করলে হয় না, ভাগ্যদেবীর সহায়তা অবশ্যই দরকার। এবং যে 1 বলে 6 রান দরকার ছিল, ক্রিকেটে 1 বলে 6 রান হয়েছে। আপনি যদি দেখেন আগে 6 হয়েছে, আবার রান হয়ও নেই। তো এটা আপনি মনে করেন, আমি মনে করি পুরোটাই আপনার ভাগ্যের উপর চলে, শুধু বুদ্ধি দিয়েও কাজ করলে হয় না। এটা অনেক সময় ভাগ্যের সাথে। কালকে বাংলাদেশের পক্ষে ভাগ্যদেবী যখন মুস্তাফিজের বলে একটা বিমার বল হয়ে যায়, একটা অতিরিক্ত বল হয়ে যায়, সেখান থেকে রান চলে আসে, তখন মনে হচ্ছিল যে ভাগ্যদেবী বোধহয় নিউজিল্যান্ডের সাথেই আছে। কিন্তু আবার যখন বাংলাদেশের লাস্টে 1 বলে 6 রান লাগে, তখন মনে হয় না, মনে হয় ভাগ্যদেবী বাংলাদেশের সাথেই আছে। তো আমি মনে করি যে ক্রিকেট খেলার শুধু আপনার টেকনিকের পাশাপাশি আপনার স্কিলের পাশাপাশি আপনি যদি বলেন, ভাগ্যের সহায়তা একটা বড় ফ্যাক্টর। এবং সেই ক্ষেত্রে কালকে ভাগ্য বাংলাদেশকে সহায়তা করেছে এবং বাংলাদেশ মানে বাংলাদেশ ভালো খেলেছে অবশ্যই। সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাংলাদেশকে কিন্তু ভাগ্য সহায়তা করেছে। দেখেন ব্যাটসম্যানরা ব্যাটিং করার সময় কিছু ক্যাচ পড়েছে, ড্রপ করেছে, যার জন্য বাংলাদেশে যারা রান করেছে তারা বেশি রান করতে পেরেছে। আপনার ক্রিকেট শুধু আপনার পরিশ্রমের পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তা, এগুলোর সাথে ভাগ্যের একটা বড় সহায়তা লাগে। আমি আশা করি বাংলাদেশ পরিশ্রমের পাশাপাশি ভাগ্যের সহায়তা এখন পাচ্ছে এবং এইভাবেই তাদের জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। ধন্যবাদ আলম ভাই। Since Taibu is here with us, hi Taibu, are you listening to me properly? Can you hear me? Yes, okay. Taibu, Yeah, I can hear you. Since the scenario got repeated, because you can remember, I think if I'm not mistaken, that back in 2005 or 6, I can't remember, but probably it was 6, it was probably. it was the season. Last It was ball the and 2000. It was the season yeah, in last 2005 ball, 2006. okay, in the last ball, Mashrafi bin Murtaza was bowling to your Zimbabwean cricketer, former Zimbabwe, one of the best batsmen, is Brandon Taylor, who was batting at that period of time. And in the last ball, Zimbabwe required 6 runs, 1 delivery and 6 runs, and then Brandon Taylor actually made it. So yesterday's match scenario was almost same. So can you remember that match, cricket match? Because it Yes, was one of the historic wins of Zimbabwe. Yeah. Yes, I remember that match. I wasn't playing in that match because at that time I had come here and then I went to England, and from England I went to New Zealand. So it was a 2-year period that I wasn't playing for Zimbabwe because of the political problems that the country was facing at the time. But I remember the match. Brandon Taylor hit a 6 off Motaza, my good friend Motaza. Yes, I remember watching it from England. Yesterday, I don't think there was a similarity. I mean, because if you look at I think at the beginning of the over, New Zealand needed 20 runs. That alone is a tall order. If you're looking at the caliber of someone who was bowling, and if it wasn't for the beamer, then the game would have been finished easy. But because there was that beamer, which was a no ball and free hit, that then gave New Zealand a little bit of a chance. But in all fairness, I don't think New Zealand were in it at all. Right. So a few audience have joined with us. They are watching with us the program. So always lovely to watch. I think it's for Taibu. Okay. So anyway, Mahin, you had a question to Taibu, right? Yes, I had a question to Taibu regarding the upcoming T20 World Cup. So it's just an assumption question, like you have to assume, but you have to give your opinion on this. It's an opinion-based question. How far do you think will Bangladesh go in the World Cup T20?
Look, I think if they play the way they are playing right now, they've got a very good chance to go all the way. You look at the way they are bowling as a unit. They've got so many wicket takers in their top five with their top five bowlers. Now, I don't think there is any other team with such a bowling unit. This is just my personal view. And then you look at the experience in the middle with the batting. And I've already mentioned, you've got Sakib, you've got Musfika, you've got Captain Abdullah, you've got that core in the middle. Then you've got, firepower at the very beginning. So, and then the fielding has been amazing. So if they just play the way they are playing right now, I think they've got a chance to go all the way. You're saying that if they Great. stick to the game plan that they have now, they have a good chance to go very forward to the World Cup T20 series. Well, yes, it's the game plan and executing the game plan. Because at the moment, every team will have a game plan, no? So Of course. it's the team that executes the game plan. So they are executing the game plan. It's always easier, for a team to execute a game plan if they've got so many stars in the side. And Bangladesh has got, players that are knowing their roles, and they've been playing good cricket and growing in confidence. That's why I'm believing that they've got a team that can go all the way. Thank Well, you. Taibu, I just want to show something. Like Mm. recently, I have seen a autobiography written by you, Keeper of Faith. I have seen it Yes, on social media. Could you please tell something about it? Because this is your first book, first autobiography, if I'm not mistaken. yes. It is my first autobiography, and it just talks a lot about the life that people would not know. Because when people know me in cricket, they know what I've done on the cricket field. They know the stories that have come out, but that is not all about Tatenda. So there are some hidden pieces that people would never know. So I thought, let me put my life in the open so that, people that will be wondering, oh, so why did Tatenda retire early? Oh, why did Tatenda go away from cricket from 2005 to 2007? All those pieces will be there in the book. So when Tatenda went in hiding in Bangladesh, and then in England, and then in Namibia, what was actually going on? So all those missing pieces, they are there in the book. Because I used to get lots of people that would ask me, oh, but you only retired when you were 29. 29, you're only just getting to your peak. So had you continued to play, you would be playing right now. So I get a lot of people who still ask me that. So I thought, well, because I was getting those questions, I thought, well, let me just write a book so that everyone who wants to know the hidden story to Tatenda Taibu would be able to know. That's great. We I really have look seen forward to read that book. Keeper. Um, The name of the book. Can I ask you a question? That why the name is Keeper of Faith? Is there any mm, special thing about it? This yes. naming. So there. I think to any life, there are things that join a person, that joins, the lifetime of a person, and the things that joined, that talk about me is obviously cricket. And in cricket, I was known as a keeper, wicket keeper, batsman. So then everyone, you take whatever country, that's why you have religions everywhere, because everyone believes in something. So that is faith. So on my side, there is also the faith part of my life.
So that's why I took it. That's why I wrote it that way, because it covers all the main aspects of my life: cricket, my faith, and which covers my life story. We got some comments from our audience. Faraizi Mohammad Tariqul Islam has written, one of the best entertaining batsmen, Tatenda Taibu, 6 over square leg. Oh, those were just amazing. Thanks for commenting. And another comment I would like to read. Hi Taibu, Dr. Mohammad Habibullah Talukdar. He said, hi Taibu, nice to see you again. We met about 10 years back at my office. Alamin brought you there. Well, he is my father, Taibu. He is my father, and you visited our home. He is currently watching you, and he has made this comment just now. And I want to show something to the audience Yeah. and also to you to make you some a bit more nostalgic, or it actually makes us nostalgic, because it was for us it was very special moment, like especially for me. Thank you very much for. You have to send this to me because I don't have all Well, my photos that I took. Oh dear. You are sending this to me, okay, please. it was surely I will send it to your messenger, but Yeah. it was actually back in 2005 or 6. At Yeah. that period of time, you were actually playing cricket for City Club with Alamin Bhai. Yeah. He was your Yeah. teammate, and I can remember that Alamin Bhai suddenly visited our house, and he Mm, brought mm. you. And suddenly, after opening the door, I found you in front of my door, and I was so surprised. And then you visited our hospital. It was our clinic, cancer clinic. My father is a doctor, cancer researcher. He actually welcomed you to his clinic with flowers. You can see to the next picture. Oh, Uh, oh dear. you were warmly welcomed, warm welcome from our side. And my mother is Wow. also there. You can see. Mm, And mm. anyway, it was lovely moments. It was so Oh, thank you. precious moments. I just Please wanted to do. include it because yeah, I couldn't resist myself. I couldn't resist myself uh, from showing it on this special Mm. occasion after getting you after so many years. And also, my father made a comment. You can give any Yeah. reply to him if you want. Well, you have to give me his number so that I call him. I have to call him. I have to speak to him. Well, definitely. I would give you the number, and hopefully, I expect that someday you will, very soon you will visit again. You are invited Well, again. You are invited to our home, not and you can maybe, visit again not with Alamin maybe Bhai. someday. Not maybe Yeah. someday. I'm here on a contract, on a 2-year contract. I'm definitely coming. That's one thing for sure. Well, sure, definitely. Alamin Bhai will take the responsibility, and he will bring you to our home again. Well, It will be nice. just another question to Taibu, Mm. that currently you are working with BCB, right? BCB Yes. as a coach. BKSP You না are BKSP teaching our BKSP BKSP. Sorry, BKSP. Yeah, BSP. BKSP. Yeah. So can you please tell us from your experience that how you are actually teaching our young kids uh, from your experience, Right. how they are So being benefited? I've been here for a month. The facilities are amazing. The facilities are excellent. I have been to many countries and I've seen a lot of facilities around the world. And BKSP has got some of the best facilities that I've seen in the world. Um, the keenness of the boys that I've coached so far cannot be compared. So I remember one of the other coaches took a picture of me talking to an under 14 group, and every single one of the 24 boys had his eyes glued on me. You don't get that at that age. And because when I was looking at that photo, I said, this is something special. You've got facilities,
then you've got boys that are keen. There is only one way. The one way is that there will be lots of players that will come from that group and will go on to represent Bangladesh. I have got no little doubt on that, just judging from what I have seen. So to be 100% honest with you, I am super excited. And, you know, when you become a coach, your biggest achievement is seeing, you know, boys or girls that you have coached going on to then represent their country. And I believe I will be able to do that with the group that I've got. Great. It's nice to hear from you, Taibu. Thank you so much. And I'm just going back to Alamin Bhaiya for a while because he has been waiting for so long. I'm sorry, but you are actually No being problem. nostalgic, and you are part of it. You are part of No that problem. that memory. So you can share the memories as well of playing with No. Katenda Taibu. Katenda Taibu, you can also share if you want the memories with playing with him. না আমরা 2005 সালে যখন সিটি ক্লাবে টাইবু খেলতে আসে তখন সে জিম্বাবুয়ের ক্যাপ্টেন এবং আগের সিরিজগুলোতে বাংলাদেশে যে যখন আসছিল বাংলাদেশের প্রথম সিরিজ জয় কিন্তু টেস্টে জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে আসে বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়। তখন কিন্তু জিম্বাবুয়ে অনেক শক্তিশালী দল ছিল, এখন যেরকম দল আছে সেই সময়ের থেকেও শক্তিশালী দল ছিল জিম্বাবুয়ে এবং বাংলাদেশের পারফরমেন্স অনুযায়ী জিম্বাবুয়ের সাথে একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই পরে বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজ জিতেছিল এবং টাইবু খুবই ফ্রেন্ডলি। আমরা বাংলাদেশের যখন ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে আসে 2005-এ সেক্ষেত্রে টাইবু ছিল সিটি ক্লাবে আমাদের টিমমেট ছিল এবং সে খুবই বলবো যে খুবই বন্ধুবৎসল এবং সে উইকেট কিপার হিসেবে সে খুবই তৎপর ছিল এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ব্যাটসম্যান হিসেবেও সে তৎপর ছিল। ভালো ব্যাটসম্যান প্লাস ভালো উইকেট কিপার দুটো এবং ভালো মানুষ, টাইবুকে দুটোই বলা যায়। এবং যেহেতু সে বাংলাদেশে একা আসছে উইদাউট ফ্যামিলি, তার এখানে সময় কাটানোটাও ছিল তার জন্য একটা মানে ক্রিকেটে তো প্র্যাকটিসের বাইরে খেলার বাইরে যে বাদবাকি সময়টা সেটাও তার জন্য খুবই মুশকিল ছিল যে কিভাবে সে সময়টা কাটাবে। সেই জন্য আমরা খেলোয়াড়রা টাইবুর সাথে বেশ কিছু ভালো সময় কাটিয়েছি। যদিও আমরা থাকতাম মিরপুরে, তো টাইবু থাকতো হোটেল প্রিন্সে, ওখান থেকে সে হোটেল প্রিন্স থেকে মিরপুর থেকে সে সিটি ক্লাবে চলে আসতো। সিটি ক্লাব ছিল মিরপুর 11.5 নাম্বার, সেখান থেকে শুধু বাকি সময়টা প্র্যাকটিস এবং আড্ডা দেওয়ার জন্য। এবং ব্যক্তিগত মানুষ হিসেবে টাইবু একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক এবং ক্রিকেটে তো খেলোয়াড় অনেকেই হয়, খেলাধুলার পাশাপাশি সে একজন ভালো ভদ্রলোকও বটে। Well, Taibu, Alamin Bhaiya actually has been has been very generous, I guess, and he was true as well. I think he was telling about you that you are a lovely guy, you are a very gentleman, and a gentle Thank you. sportsman. Cricket is a game of gentle sportsmen, but you are really special. You are really gentle. And Thank you. Thank you. Mahin, you were actually asking. You are going to ask. Yeah, Question. I Sorry was for wanting to interrupting. ask Taibu, what is your World Cup hot favorite? What's the question again? World Cup hot Like, favorite. Hot for this Yeah. World Cup. What do you think? Any prediction? Who is going to win the World Cup? T20 World Cup. I've already answered that question. No, I've already answered that question. I think Bangladesh will win it. Wow, Okay, wow, so wow. if I want to ask you a question, Taibu, if I want to ask you a question, like you have played for so long, and in your matches, what was your favorite moment? Any favorite moment of yours that you forever cherish, or that was a fun moment? What would be that? I've got many of those. I definitely have many of those. Some that come to mind. One is not when I was playing international cricket. One was when I was playing under 19 cricket, when I became player of the tournament in an under 19 World Cup. That was special to me. Then when I scored my 107 against South Africa, 107 not out against South Africa, when South Africa
had their best attack with Del Steyn, with Kyan Tierney, Sean Pollock, that bunch of players. So I cherish that. There is also the 153 in the test match against Bangladesh. That's also, special to me. Then obviously being the first Zimbabwean to be, to have a contract at IPL, that was also, something that was special to me. I think those ones will stand out for me. Thank you so much. It's good to know that. Thank you. Taibu, just one more question to you. Like you have, you told that. Hello, Taibu, can Yes. you listen to me? Are you hearing me I properly? can. Well, Yeah. I have just I wanted to know that since you are a brilliant batsman at your times, you actually faced so many bowlers all over the world. So you are mentioning some pace bowlers' name, Del Steyn, and recently Del Steyn actually retired from the cricket as well. But if I ask you a question that who was the most difficult bowler as a batsman, because you were a super batsman, you were a brilliant batsman, but at your times, who was the most difficult bowler to face? The most difficult bowler that I ever faced was Mutaya Muralitran. They didn't call him the magician, for nothing. And he's a bowler with the most number of wickets in Test cricket. So that tells a story on its own. During the period that I played, most players had a stock ball and a variation ball. But with Mutaya Muralitran, he had 3 different balls. So he had his off spin, then he had his top spin, and then he had his blue strike. So, whereas everyone would try to pick the stock ball and then pick the variation ball, but with Mutaya Muralitran, you had to deal with 3 separate balls. And that's besides the amount of 10 that he used to get, and also his consistency. So he was, Mutaya Muralitran was the most difficult. Well, any fast bowler? Muralitran was a spinner, but if you can I found pace. I found facing real quick bowling quite easy. So whereas some would talk about the real fast bowlers were easier for me. But I think the ones that were tougher for me was probably McGrath, and it was McGrath, and the other one that I would have to choose would be Wasim Akram. Wow. Great. I think I have asked you enough questions for tonight. But I would like to know if you are in a situation in the last match, because you are a captain. So if you were a captain, and if the similar situation of last match, yesterday's match, was going on in your game, then what would you have told? What could you have told to the bowler as a captain? The last ball, when, because it's the nerve taking. It was a very thriller. It was a thriller, like almost a thriller. So 1 ball 6 runs. It can happen. It happened so many times in cricket, and T20 cricket it's very much possible. But what could you have delivered to as a captain? What could you have said to Mustafiz or to your bowler who was going to bowl as a captain? Of course. What Look, advice one thing that you have to know is the team and the captain and the bowlers, everyone would know who is playing which role. So everyone knows that this one bowls better, he bowls in these conditions, and they've bowled in those conditions for a bit longer. So they know their to go bowl, one ball that they will bowl. If a batsman does this, they will change to this. So everyone has got an idea what they will do, and
how they will respond if the batsman does something else. So if I was to then answer your question, if I was a captain, I would just simply say, you've done it, over and over again. Just go and do it again. It's something that you have done. You've practiced it many a times. Just go. If he's trying to bowl a Yorker, you just give him encouragement that you can do it. You've always done it, so just go and do it. There was really no need to panic because 20 overs, you look at the caliber of the bowler, it was always one way. The one little thing that I might have done myself was maybe to bring mid-off up and then move fine leg back. The reason is it will be very difficult to hit over mid-off for a lefty to hit him over mid-off. But it will be easier to play a ramp shot because the ball is coming into him. But to hit the ball that is cutting back in, to hit it against the cutter over mid-off, that was almost impossible. So maybe that's one little change that I would have made. But apart from that, there was always one winner. Well, it's a great analysis, and I think you have gone through as a captain. Your decision could have been fantastic. You could have motivated your bowler in your way. So thank you. Let's get back to a comment. Covering the stance, moving the body towards square leg, bashing the ball over the fence of square leg. Really tough to connect the ball with the bat, especially against seamers. Any special technique? What would you say? Well, at the end of the day, every player is different. So when the players move on the crease, they are trying to position themselves to hit the ball how they know they'll hit the ball best. So if you look at someone, if you look at the New Zealand skipper yesterday, you will see that he's got quite an open-faced bat. So he'll be quite good square of the wicket. He won't be as good straight because his bat face is quite open. So he'll be able to hit square of the wicket well, and he'll be able to connect well when he's hitting down the leg side. So if he's moving like that, he's trying to get the ball on his head so that he can connect it square of the wicket. So if I'm a bowler, what I will then try to do is then follow him to try and get him to hit straight where he's not strongest. So players are different, so that's where a captain in cricket is very vital. And a wicket keeper must have great knowledge of bat grips and how the player is playing, because he also helps the captain with such information. After 3-4 balls, you can easily tell where the player is strong. Especially in this day that we're living in, there is video analysis. You can easily tell and you can easily see before you even play the game. So it's easier to adjust. That's why it becomes a battle of who executes the plan better. Fantastic analysis. You are not only a great player, great cricketer, fantastic batsman, but you are also a great speaker. So you have demonstrated the way you have demonstrated the batting techniques and everything. It was so special and splendid. Thank you so much. Let's get back to Alamin Bhaiya for last few seconds because we are going to end this program within 2 minutes. জাস্ট আলামিন ভাই, জাস্ট একটা সিম্পল কোশ্চেন জাস্ট আপনার কাছে, যেটা হলো যে এই সিরিজের প্রেডিকশনটা কিভাবে দেখছেন? কারণ অস্ট্রেলিয়া সিরিজে সেম কোশ্চেনটা করেছিলাম, আপনি বলেছিলেন 4-1 এবং 4-1 হয়েছে। তো আপনার কাছ থেকে শুনি, 4-1 বলে গিয়েছিলেন আমাদের প্রোগ্রামে, 4-1 হয়েছে, যেহেতু এবার আপনি কি বলবেন নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রেডিকশনটা কি হতে পারে বাংলাদেশ? যেহেতু বাংলাদেশ প্রথম দুটি ম্যাচই জিতে গিয়েছে, তো আপনি যদি মোমেন্টাম বলেন, মোমেন্টাম বাংলাদেশের ফরে আছে। তো বাংলাদেশে যেভাবে খেলছে, সিরিজ জয় বাংলাদেশের পক্ষেই যাবে বলে আশা করছি। তবে সেক্ষেত্রে যদি উইকেটটা ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি হয় কিংবা রান যদি আরো বেশি হয় এবং যদি ব্যাটিং উইকেটে খেলা হয়, সেক্ষেত্রে পরবর্তী ম্যাচগুলোতে আমি মনে করি যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে।
এবং সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে বাংলাদেশ এভাবে যদি উইকেট তৈরি করে গত ম্যাচের মতো, তাহলে হয় 3-2 কিংবা 4-1 সিরিজ বাংলাদেশ জিতবে, এটা আমরা আশা করতেই পারি যেভাবে বাংলাদেশ খেলেছে। আমি মনে করি সেটা 3-1 হতে পারে, 3-2 হতে পারে, কিংবা 4-1 হতে পারে বাংলাদেশের পক্ষে। সেটা আমার প্রেডিকশন আর কি। Thank you. I am not going to ask Taibu the same question because he has already spoken. He has already shared his opinion regarding Bangladesh cricket team's performance, and he is so optimistic. Like crazy fans of Bangladesh cricket team, Bangladesh cricket team fans are very crazy. But Taibu is also crazy about Bangladesh cricket team's performance because he has already declared that he thinks Bangladesh is going to win the T20 World Cup. That's a big thing. From a player like you, when you say something, because Mango people or Mas people when say something like that, that is more bit of that sounds like emotional speech. But when a player, when a cricketer or when a former player, when a one of the finest batsmen say something like that, then it really matters. And you are also a great captain in your times. So Taibu, I am going to read your book very soon. I'm going to order it. Can you please mention it? Where can I get it? From where I can order the book? I think at the moment it's through Amazon, but I don't think there's a link through Bangladesh. But I'll speak to the publisher and get a few sent across to me, and then I'll let you know once I do that. Then you can get from me. Well, that's great. Well, definitely, I would like to read it, and hope someday, hope very soon. You said to us that very soon you will going to visit. You are going to visit, and my father has also written that comment, and he also said that again that he's enjoying your program currently. He's watching the program right now. He has also written recently. Definitely, that 100% sure. 100% sure. I am going to visit. 100% sure. Well, thank you so much. Thank you so much. It has been a fantastic session, fantastic conversation with you, and it was a pleasure. Mahin, would you like to say anything, or you can read the question of the audience who recently wrote it? You can read it out. Of course, there's another comment. Farazi Muhammad Tariqul Islam, Taibu. What do you think regarding the pitch of recent BD games? Should we prepare ourselves for the flat pitches in T20 World Cup, or should we continue to have the confidence winning against mighty sides like US, Australia, and New Zealand? Now, I'll ask a question and say, when England went to India to play the Test series, what type of wickets did India prepare? Right. Now, they prepared wickets that will suit them, right? Now, they prepared wickets that suit them, and then they won the Test matches. If you win a game against a good opponent, your confidence boosts up. Whether the wicket, because remember, Bangladesh has got to play on the same wicket. Yeah. So they know that condition of the wicket. But if you win against a team that is good or a team that is ranked higher, your confidence is boosted. So the confidence of the Bangladeshi players right now is on cloud 9. So when they then go to a World Cup, or whenever they go to whatever country they're going to go to play, you will see the way they'll be playing. They'll be playing with so much confidence because they've been winning games. You play with confidence when you win games. You play with confidence if you bet for a long period of time. You play with confidence if you're getting wickets. So they've been doing that. So when they go to different conditions, they will then play well again. Now, let me go back to my first question. When India then went to England, where the wicket then does a lot, who's playing better cricket in India or England? You see, India were supposed to win the first game. They then won the second game. They lost the third game, and they are taking control of this Test match. And that could be a build-up of confidence that they got when England was in India. So yes, Bangladesh is preparing conditions that suit their play.
They'll win games and they'll grow in confidence. And you cannot buy confidence in a shop. Right. So if they're playing at home, they must prepare conditions that will suit them. Because when they play somewhere else, if they go to play in New Zealand, I can guarantee you won't be able to see the pitch. It will be green. So home advantage. That's how I see it. Each and every country is taking their home advantage. So why don't we take the same advantage, right? That was your 100%. summary. Well, 100%. would you like to want to add something with Taibu in this particular ground? Do you think the না same? না আমি টাইবো যেটা বলেছে ঠিক বলেছে, হ্যাঁ, কিন্তু আমি টাইবোর সাথে একটা মত একটা এক জায়গায় আমি একটু ডিফার করব। সেটা হচ্ছে টাইবো যেটা বলেছে হোম কন্ডিশন সব দেশেই অ্যাডভান্টেজ হিসেবে নেয়, কিন্তু বাংলাদেশ এই যে দুটো দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে হোম কন্ডিশনে জিতে বাংলাদেশের মরালি হয়তো বাংলাদেশের বুস্টার হচ্ছে, কিন্তু আপনার পাশাপাশি বাংলাদেশের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু শুধু জয় তো অবশ্যই বাংলাদেশের দরকার, জয়ের পাশাপাশি যেহেতু এগুলো প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য, যেহেতু ওয়ার্ল্ড কাপে যেহেতু যেরকম উইকেট কন্ডিশনে খেলা হবে, আমার মনে হয় কি এক দুইটা ম্যাচের ওই উইকেটগুলো ওইরকম কন্ডিশন অনুযায়ী তৈরি করা উচিত, যাতে বাংলাদেশ ঘরোয়া ক্রিকেটও ভালো করে এবং বাইরে গিয়ে যেহেতু সামনে আমাদের টি-20 বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য এই ম্যাচগুলো খেলা হয়েছে, ওদের সাথে যেন প্রস্তুতিটা কাজে আসে ওভাবেও এক দুইটা ম্যাচের উইকেট তৈরি করা উচিত। শুধু বাংলাদেশের ঘরোয়া কন্ডিশনে আপনার অ্যাডভান্টেজটা নেওয়ার পাশাপাশি ওই বাইরের কন্ডিশনের সুবিধাটা নেওয়ার জন্য এক দুইটা ম্যাচ ওরকম কন্ডিশনের উইকেট তৈরি করে খেলা উচিত বাংলাদেশ। অনেক ধন্যবাদ আলাইন ভাইয়া, অনেক ধন্যবাদ মাহিন, তোমাকে আজকে হোস্ট হিসেবে জয়েন করার জন্য আমাদের সাথে। প্রথমবার তুমি ক্রিকেটের কোনো প্রোগ্রামে থাকলে আমাদের সাথে, সো ইট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক Thank you ফ্রম so ইউর much সাইড, for having me. and I think Thank you you. enjoyed the program. Taibu, thank you so much for joining us today. It was really special. It has always been my pleasure to talk to you because you are so friendly and you are so sweet. The memories are really special with you whenever we meet and whenever we will meet again. Now I'm going to end the program right now, live program. Thank you. But we will be here